আসসালামু আলাইকুম। শুরুতেই সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম। আমি ইসমাইল হক কাজ করছি invite আপনারা বাংলা যেটা আছে অভিভাবক যেই দরকার। আপনার অবিশ্বাস এটাই আসসালামু আলাইকুম। শুরুতেই সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বিয়ন্ড দ্য বেটস এ। বিয়ন্ড দ্য বেটস টোটালি ডিজাইন করা হয়েছে বাংলাদেশের সুজুভার্স কমিউনিটির জন্য এবং বাংলাদেশের মানুষের জন্য। এই পডকাস্টে আমরা কথা বলবো ব্লকচেইন এবং এআই টেকনোলজি নিয়ে। সুজুভার্স কি করছে, সুজুভার্স গ্লোবাল কি করছে এবং সুজুভার্স কিভাবে মানুষের জীবনে একটা পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, আমরা কথা বলবো এই ব্যাপারে। বিয়ন্ড দ্য পেটস ইজ ফিচার্ড ফর সুজুভার্স বাংলাদেশ অ্যান্ড ইজ পাওয়ার্ড বাই মেনসা ডিজি। আমাদের আজকের পডকাস্টে আমরা কথা বলবো সুজুভার্স গ্লোবালের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিস্টার জ্যাক ক্র্যানের সাথে। আমার সঙ্গে থাকছে আমাদের মিডিয়া পার্টনার মেনসা ডিজি ওয়ার্ল্ডের ডিজিটাল মার্কেটিং ম্যানেজার মিস্টার ইশফাক। ওভার টু ইউ ইশফাক। আসসালামু আলাইকুম। আমি ইশফাকুল হক কাজ করছি আপওয়ার্কের টপ 10% ফ্রিল্যান্সার হিসেবে এবং সাথে আছি মেসার ইজি ওয়ার্ল্ডের ডিজিটাল মার্কেটিং ম্যানেজার পজিশনে। আজকে আমরা কথা বলবো মিস্টার আরিফুল গনি, দি কান্ট্রি ডিরেক্টর অফ সুজুভার্স বাংলাদেশ, এবং সাথে আমাদের কলে যুক্ত হবেন জ্যাক ট্রেন, দি ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ সুজুভার্স গ্লোবাল। সো আরিফ ভাইয়া, আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম ইশফাক। আমি ভালো আছি অ্যান্ড আই হোপ আপনিও ভালো আছেন। সো ভাইয়া, আজকে আমরা শুরু করব আসলে আপনার গল্প থেকে। আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড কি? আপনার সুজুভার্স বাংলাদেশের জার্নিটা কোথা থেকে শুরু? সো আমার গল্প যদি বলতে হয়, আমার গল্প বলতে হলে আমাদেরকে অনেক অনেক আগে চলে যেতে হবে, লাইক 34 বছর আগে যেতে হবে। আই ওয়াজ বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ হিয়ার ইন ঢাকা। I belong from a middle class family. My father was a service holder. My mother was a homemaker. আমরা তিন ভাই, আমি দ্বিতীয় ভাইদের ভেতরে। অ্যান্ড আমার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে বলতে গেলে আমি ঢাকাতেই পড়াশোনা করেছি। আমার স্কুল কলেজ পর্যন্ত আমি সায়েন্স ডিভিশনে ছিলাম। দেন ইউনিভার্সিটি লাইফে আমি আমার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি ফিনান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং এর উপর। And I've been in the corporate industry for around 14 to 15 years. And our Suzuki's journey. So it all started back in 2023 when we mutually decided that we would like to start Suzuki's Bangladesh in Bangladesh. ভাইয়া, সুজুভার্স বাংলাদেশ কি নিয়ে কাজ করছে? আমরা বাংলাদেশে ব্লকচেইন এবং এআই নিয়ে কাজ করছি। শুরুতে আমরা ব্লকচেইনে ফোকাস করেছিলাম। ব্লকচেইনই ফোকাস আছে আমাদের। আমরা ব্লকচেইন কমিউনিটি নিয়ে কাজ করছি। বাংলাদেশে ব্লকচেইনের ব্যাপারে বাংলাদেশে যে স্কেপটিসিজমটা আছে, যেই অবিশ্বাস, সন্দেহ প্রবণতা বা যে ভ্রান্ত ধারণাগুলো আছে, সেগুলো নিয়ে কাজ করছি। সো পাশাপাশি রিসেন্টলি বলবো না, আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ করছি। ইটস বিন আ লং পিরিয়ড অফ টাইম। অলদো সুজুভার্স বাংলাদেশ এআইটাকে অ্যাডপ্ট করেছে খুব রিসেন্টলি। সুজুভার্স গ্লোবাল অনেক আগে থেকেই এআই নিয়ে কাজ করতো। সো আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করেছি। লাইক আমাদের প্রোডাক্টের যদি ভ্যারিয়েশন নিয়ে আমি কথা বলি, উই স্টার্টেড উইথ গেমিফিকেশন। বাংলাদেশের মানুষের যেই প্রেক্ষাপট বা বাংলাদেশের মানুষের যেই ধারণা, সেই ধারণাকে বদলে দেওয়ার জন্য আমরা গেমিফিকেশনটাকে বাংলাদেশে এনেছিলাম। অ্যান্ড আমাদের বেশ কিছু প্রোডাক্ট বা বেশ কিছু সেগমেন্ট ছিল গেমিফিকেশন নিয়ে, ওয়্যার ইউ ক্যান পারচেজ আ প্রোডাক্ট, দেন ইউ উইল ওয়ার্ক উইথ ইট অ্যান্ড উইল স্টার্ট আর্নিং বেসড অন ইউর এফোর্টস দ্যাট ইউ পুট ইন। সো এটা বাংলাদেশে কিছুটা নতুন ছিল, কিছুটা না, পুরোপুরি নতুন ছিল। দেন আমরা মানুষকে পরিচিত করাই হচ্ছে যেই ট্রেন্ড গুলো আছে এন্টায়ার ওয়ার্ল্ডে, লাইক ইউ ক্যান আর্ন ওয়াইল ইউ আর এক্সারসাইজিং, ইউ ক্যান আর্ন ওয়াইল ইউ আর টকিং। সো এইসব সেগমেন্টের সাথে আমরা পরিচয় করাই। আমরা আমাদের গেমিফিকেশনে কিছু ডাইভার্সিফিকেশন নিয়ে আসি। উই স্টার্টেড ডুইং অ্যাফিলিয়েটস অ্যান্ড সেই সেগমেন্টটা আমরা চালিয়েছি খুব সাকসেসফুল ভাবেই। অ্যান্ড দেন অ্যাট আ সার্টেন পয়েন্ট অফ স্টেজ আমরা ডিসাইড করি দ্যাট আমরা গেমিফিকেশনটা রাখবো, বাট কিছু প্রিভিলেজ বা কিছু ডাইভার্সিফিকেশনের দরকার ছিল, যার দরুন আমরা আমাদের ওয়ার্ক প্রজেক্টটা বন্ধ করি।
However, এটা আমি অবশ্যই বলবো যে বন্ধ করে দেওয়ার পরেও our community members are still with us. They're very much interested in Suzuverse and they are always willing to know what we are doing and how they can be a part of our journey. আপনারা বাংলাদেশে কবে থেকে কাজ করছেন? আপনাদের প্ল্যানস কি? এবং মোস্ট ইম্পোর্টেন্টলি আপনাদের ভিশন কি বাংলাদেশকে নিয়ে? Suzuverse নিয়ে যদি আমি প্ল্যানের কথা বলতে যাই তাহলে আহ, আমরা এমন একটা সেগমেন্ট বা এমন একটা মডিউল ক্রিয়েট করেছি বা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে চাচ্ছি বিশ্বে, যেহেতু এটা একটা গ্লোবাল অর্গানাইজেশন আমাদের টার্গেটটা বিশ্বকে নিয়ে। সো আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে ডাও ক্রিয়েট করা বা ডাওকে রিপ্রেজেন্ট করা। ডাও মিনস হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজড অটোনোমাস অর্গানাইজেশন, যেখানে সেন্ট্রালাইজড কোনো কিছুই থাকবে না। লাইক আপনি কারো কাছে ধরা বাঁধা থাকছেন না। ইউ ক্যান হ্যাভ ইউর ভেরি ওন ফিনান্সিয়াল empowerment, financial freedom, not only financial, you can take your decisions, you can make your decisions. That is what decentralized autonomous organization means. সো ডাও বানাবো আমরা কিভাবে বা ডাও আমরা কিভাবে করতে চাচ্ছি? আমরা চাচ্ছি এমন একটা ইকোসিস্টেম ক্রিয়েট করতে যেখানে মানুষের কোনো ডিপেন্ডেন্সি থাকবে না, at least not on other human beings. They can rely on technology, but not on human beings. হ্যাঁ, এটা significant, but একটু controversial, we know that. But যদি আমরা বিশ্বের দরবারে দেখি, there are certain communities, there are certain countries who have adopted DAO and has become successful. So আমাদের target with Suzuverse is that. Suzuverse Bangladesh নিয়ে, see, the problem over here is যেই মার্কেটে আমরা কাজ করছি সুজুভার্স বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের যে মার্কেটে আমরা কাজ করছি, এখানে মানুষের স্কেপটিসিজম অনেক বেশি। যখনই মানুষের কাছে ব্লকচেইন ওয়ার্ডটা আসছে, মানুষ মনে করছে ইট ইজ অল অ্যাবাউট ক্রিপ্টো অ্যান্ড ক্রিপ্টোগ্রাফি। নো, ক্রিপ্টো ইজ জাস্ট অ্যান এলিমেন্ট অফ ব্লকচেইন, ইটস জাস্ট আ সাবজেক্ট অফ ব্লকচেইন। আই রিমেম্বার যখন আমরা বেশ কিছু জায়গায় পিচ করেছি অ্যাবাউট সুজুভার্স অ্যান্ড ব্লকচেইন, আমাদের এই কোয়েশ্চেনটা অলওয়েজ শুনতে হয়েছে, আর ইউ প্রমোটিং ক্রিপ্টো? সো এটা আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে সবার কাছে অ্যাটলিস্ট এটুকু ক্লিয়ার করতে চাই যে নো, উই আর নট প্রমোটিং ক্রিপ্টো বিকজ উই নো ইট ইজ ইলিগাল ইন বাংলাদেশ। হাউএভার, আমরা ব্লকচেইনকে এমফাসাইজ করছি, আমরা ব্লকচেইনের যতগুলো অ্যাডভান্টেজ আছে, ডিসঅ্যাডভান্টেজেস আছে, আমরা সেগুলোতে ফোকাস করছি। অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমরা ওই ডিসেন্ট্রালাইজড কমিউনিটিটা বানাতে চাচ্ছি যেখানে ইউ উইল হ্যাভ দ্যাট ফ্রিডম। আমরা যতটুকু জানি ব্লকচেন এবং এআই কিন্তু প্রত্যেকদিনই ইভলভ হচ্ছে। সো সুজুভার্স বাংলাদেশ ব্লকচেন এবং এআই নিয়ে কি প্ল্যান করছে? ব্লকচেইন অ্যান্ড এআই নিয়ে কি করছে এসজেডবিডি? ব্লকচেইন ব্লকচেইনের ক্ষেত্রে আমি এটুকু বলবো যে হোয়াট উই আর ডুইং ইন আদার কান্ট্রিজ, কারণ বাংলাদেশে ক্রিপ্টো ইজ ইলিগাল। বাংলাদেশে মানুষ ব্লকচেইন নিয়ে দে হ্যাভ স্কেপটিসিজম, দে হ্যাভ ভ্যারিয়াস সর্ট অফ ডাউটস অ্যান্ড এভরিথিং। সো বর্তমানে আমরা যা করছি, আমরা এনএফটি আর্ট সেল করছি বিভিন্ন ডিজাইনার থেকে। আমরা ডিজাইন নিচ্ছি, দেন আমরা সেটাকে কনভার্ট করছি ইন ব্লকচেইন। উই আর ডিজাইনিং ইট অন ব্লকচেইন অ্যান্ড দেন মেকিং ইট অ্যান অ্যাভাটার with artificial intelligence, and then we are selling it in OpenSea as well as in our very own websites, in our marketplaces. So the business revolves around blockchain and AI, যেটাকে আমরা mix করে নিয়ে এসেছি। And most importantly, we have created something new. Like একটা সময়ে মানুষের ধারণা ছিল যে where there is blockchain, it cannot integrate with AI. But we have surpassed that, I think, idea, and we have brought this uh, রেভলিউশনারি থিং যেখানে আমরা এটাকে মিক্স করেছি and আমরা দেখিয়েছি যে এটা মার্জ করা পসিবল। অ্যান্ড মার্জ করে আপনার কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, আমরা আপনাকে অর্থনৈতিকভাবে কোনোভাবেই হার্ম করছি না, রাদার আমরা আপনাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি উইথ দ্য প্রপার এডুকেশন অ্যান্ড উইথ দ্য প্রপার সাপোর্ট, যেখানে আপনি ওপেন মার্কেটে আপনার আর্ট, আপনার ক্রিয়েশন ফোকাস করতে পারছেন, অ্যান্ড ইউ ক্যান ইভেন্চুয়ালি সেল ইট অ্যান্ড স্টার্ট আর্নিং মানি।
It is as simple as that. আর স্পেসিফিক্যালি যদি এআই নিয়ে কথা বলতে হয়, আমি একটা জিনিসে ফোকাস করব যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইজ আ ওয়ান্ডারফুল থিং, বাট ইট ইজ আ ভিশিয়াস ওয়ান as well. So AI is scary, very scary. আপনার নিজের assets এর উপর আপনার রাইটস থাকে না। Like anyone can replicate my voice or someone else's voice and can make a video out of it, or they can make an avatar that looks like a human being or me, and they will start making a video and post it. That is one part of the story. What we are doing with AI, we have sorted out a problem ever since the COVID uh, calamity or the chaos came in. আমরা দেখেছি people have been struggling, businesses have gone down to, got wasted, or এমনও হয়েছে অনেক সাকসেসফুল বিজনেস গুলো বন্ধ হয়ে গেছে, and the people started going into depression, frustration. আমি গ্লোবাল মার্কেটের কথাটাই বলছি। তো আলটিমেটলি যেটা আমরা ফিগার আউট করেছি, what we can do with AI, we have found a solution where we will eradicate loneliness. কিভাবে? আহ, আপনি যদি এখন একটা ওয়েবসাইটে যান, একটা ওয়েবসাইটে গিয়ে যদি আহ, আপনি ঢুকেন, আপনি দেখবেন হচ্ছে there is a window popped up যেখানে you can start having a conversation. আপনি আপনার প্রবলেম গুলো বলবেন, ও other end থেকে আপনাকে সলিউশন প্রোভাইড করবে। What we try to emphasize over here, আমরা শুধুমাত্র চ্যাট বট বা চ্যাটের সাপোর্ট দিতে চাচ্ছি না, আমরা আমাদের কাস্টমারকে, আমাদের কমিউনিটিকে একটা হিউম্যান টাচ দিতে যাচ্ছি, হিউম্যান ফিল দিতে চাচ্ছি। So what we have done, we have come up with the idea to create AI avatars of human beings and then selling it as your companion in the market. People that are shy, people যারা, মানুষ যারা আহ, অনেক বেশি ইন্ট্রোভার্ট, মানুষের কাছে নিজের আহ, অনুভূতি এক্সপ্রেস করতে ভয় পায়, দ্যাট দে উইল বি জাজড। সো আমরা তাদেরকে টার্গেট করে এমন একটা প্রোডাক্ট রেডি করেছি বা করছি, উইচ ইজ স্টিল গোয়িং আন্ডার ডেভেলপমেন্ট, যেটা হচ্ছে আপনাকে শুনবে, আপনার সাথে কথা বলবে, and most importantly they will be your companion, where there will be no judgment, where there will be no difference between a human being and AI avatar. The best part of the AI avatar is that you will never be judged, not for your mistakes, not for your silly issues and everything. So আমাদের টার্গেট লোনলিনেস দূর করা, অ্যান্ড উই হ্যাভ, আই উড লাইক টু সে যে আমরা অলরেডি রেট স্টার্ট করে দিয়েছি জাপান মার্কেটে, অ্যান্ড খুব শীঘ্রই আমাদের চেষ্টা আছে বাংলাদেশে এই প্রোডাক্টটা লঞ্চ করা। অ্যান্ড প্রবাবলি এটা আমাকে বলতেই হবে, এক এক দেশের মার্কেট এক এক রকম। সো যেটা জাপানে কাজ করছে মে নট ওয়ার্ক ইন বাংলাদেশ। সো আলটিমেটলি ওই প্রোডাক্টটাকেই, ওই থট প্রসেসটাকেই মডিফাই করে, প্রোডাক্টে মডিফিকেশন এনে, ভ্যারিয়েশন এনে, কালচারালি অ্যালাইন্ড করে একদম স্টেবল একটা প্রোডাক্ট মার্কেটে ছাড়া ইজ এ চ্যালেঞ্জ। বাট আই এম গ্ল্যাড যে as an organization we have been able to do it, and as an organization we have discussed it like for hours and hours, and we have come to a solution that yes, this product is a game changer and it can really help the people of Bangladesh. আপনি আজকে যদি বাসায় দেখেন বা সমাজে দেখেন, there are number of people যারা কথা বলতে লজ্জা পায়, ইংলিশে কথা বলতে there is a bit of shyness, and there's no harm in it because we all were someone like that. কারণ প্রত্যেকের লাইফেই বিভিন্ন রিজনে বিভিন্ন ভাবে মানুষের চেঞ্জেস আসে। সো হ্যাভিং সেড দ্যাট, আমাদের টার্গেট হচ্ছে ওই কমিউনিটি, ওই কমিউনিটিটাকে টাচ করা, অ্যান্ড তাদের এই শাইনেসটা দূর করা, তাদেরকে ওই সাপোর্টটা দেওয়া, মেন্টাল সাপোর্টটা দেওয়া, যে there is someone who will listen to you, there is someone who you can talk to, and most importantly there is someone who you can share your feelings with. এখানে অনেক কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে will AI be able to take the place of a human being? এখানে আমি একটা জিনিস এমফাসাইজও করব, এন্ড একটা জিনিস আমি মেনশনও করতে চাই যে
আমাদের টার্গেট হিউম্যান টাচ বা হিউম্যান এক্সিস্টেন্সকে রিপ্লেস করা না। আমাদের টাচ হচ্ছে ওই মানুষটাকে ডিপ্রেশন থেকে বের করে আনা, ওই মানুষটার ইন্ট্রোভার্টনেস থেকে ইন্ট্রোভার্সি থেকে তাকে ওই ফ্রিডমটা দেওয়া দ্যাট হি গেটস কনফিডেন্ট অ্যান্ড হি স্টার্টস interacting with people, because the moment he will get the assurance that he's not being judged, he will start telling people his story. So that's what we are actually working on in Suzuverse Bangladesh as well as in Suzuverse Global. সো দিস ইজ দ্য মোমেন্ট। এখন আমাদের সাথে কলে যুক্ত হচ্ছে মিস্টার জ্যাক ট্রেন, দি ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ সুজুভার্স গ্লোবাল। আমরা এই ভিডিও কলে কথা বলবো ওনার লাইফ স্টোরি নিয়ে, ওনার ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে, এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সুজুভার্সের ওনার জার্নি নিয়ে। As you all know, Mr. Jack Tran is the vice president of the Suzuverse PTE Limited, and he is the chairman of Suzuverse Bangladesh as well. So ultimately, Jack, it's wonderful to have you over here with us. It's always a pleasure having you. And as you know, beyond the bits, we'll talk about your life, your journey, Suzuverse's journey, and our plans for the people of Bangladesh and for the people of the world. So, Yeah. before we get into that, the serious conversation, let's start with your story, how it all started, about your background, how you have become a part of Suzuverse or Mr. Ryoji Miyauchi's vision. How did that all start? We would like to know that. Mm. Well, first of all, thank you for inviting me into this podcast. And I always, like to talk to the friend and brother from Bangladesh. I've been to Bangladesh multiple times. It's very unlikely. I don't think you will see the many Vietnamese in Bangladesh. Uh, but for some reason, I happened to visit Bangladesh, and I get to know a lot of people, and I think there is something very special about Bangladesh people and the country. Um, but just to share a bit about how I started. So I was born in Vietnam in a small town, and then when I finished high school, I went to study in Australia, and then I worked in Australia for about 10 years, and then I came back to Vietnam. Uh, worked there with little George Miyoji for another 12 years. And then did about a few months ago, I relocated back to Australia with my family. So I'm currently married and I have two kids. A boy, 6 years old, and 7 years old. Okay, that's wonderful to know. And we would like to know, or the people are really intrigued to know that how this journey started with Mr. Joe. I lived as a little George Miyoji around 2011. Back then, I was looking for something to do. My previous background was in banking and finance, and what I was going to work in it, but actually a bit slow. And George, he just came to Vietnam about 1 or 2 years before, and he also trying to set up a company in Vietnam, a fintech company. Uh, and they have some position. So I went for an interview, and that's the first time I met Mr. George JLG, and that's how the relationship started. I didn't expect it to work with him for from 17 not about 13 years. Yeah, I was thinking that I was gonna work for 1 year or 2 years just to experience new things, and then I'm gonna go back to Australia. But and end up staying and working with him, for him and with him in 12, 13 years together. Right, right. So we would like to know that when did this Suzuverse thing came into all of your minds? What was the idea and what was your vision for it? Like, yeah, Yeah, I think people know about Suzuki, but they need to know that there's a story before Suzuki. So from 2011, me and George, we was starting and running a fintech company. It's an IT development company based in Vietnam.
And then also we start a forex trading company. Right. Okay. And then it was going really well. We achieved some big result, achieved some success. And then about 2017, we decided we moved into the blockchain space, blockchain and crypto space, because that's where there was a change. And we see that it's going to be the future. We started a blockchain company in 2017. And then there was a COVID happening, and it affects every business all over the world. So after coming out of COVID, like about 2022, we were thinking that we want to do something. There's a lot of change going on. There's like a gig charge, there's a metaverse, and other change is happening. And we wanted to do something just to make profit for the company. We knew how to make profit for other people's company, but we want to make a profit, but to bring some value to the community, to the other people. And that really excites me. And George also has the same vision. That's why we start Suduba. And first start is a GameFi company, and then the Metaverse company. And then about beginning of 2023, the ChatGPT had launched, and we see that it is a huge potential change. We can use it as a tool to add more value to other people. So we decided to start an AI avatar company. So Suzuver starts on March 2022. And the avatar AI avatar business starts sometime in February 2023. Right. So, like you said, that uh, the idea was to bring a change in people's life and doing some camp for the people. So, uh, at this stage where digitalization has taken over and there are so many techs and everything, what is your thoughts? Like the vision, does it align with it? The vision still remains the same, and how do you want to move ahead and leave an impact in people's life? I mean, the Suzuverse altogether. We know the answers, people don't know. So that's why I'm asking that. So I remember in early 2022, just the whole world just come out of COVID, and we saw there are three main problems in the world at the time. Number one is the loaning issue. Definitely. Okay, and it happened in all the developed countries like Japan, UK, US, Korea, South Korea, and COVID make a matter worse. So there was a loaning issue that was a problem. So and then there's another issue with what's to do with health. So after COVID, people are locked down; they cannot move. So we think that a lot of people health is going down. Okay. And then obviously, COVID it affects a lot of people in financial wealth. A lot of people lost income. A lot of people they lost business. They never expected they, it would happen, but they actually lost it. So that's the three issue that we identified, and we want to build a project. We want to set up a project that would somehow um, provide solutions to address that three problem. Now we're not sure whether we can do it or not, but we think that if we can play a small part in it, that we're happy with it. And then technology through there's AI, and we think that with AI, then we have a better tool to address to show that issue. But in the beginning, so we set up company to solve the problem, and that was the three problems that we were trying to solve at that time. That's correct. So the new product that is coming from Suzuverse, which is Cast Talk, and with this we have the agenda of eradicating the loneliness from the world. So what is the thought behind it, and how do you see it evolving in the next phase or the coming time, the coming digitalization? How do you think it will have an impact?
Or why the AI? You can apply AI in so many things, right? You can use AI in so lonely because there's a multiple way of solving the problem of loneliness. The AI. So why did we choose AI avatar? Well, it have to start first from in Japan. So the culture in Japan, the people they are shy. They do not want to communicate face to face because they're shy. So therefore, sometimes they need to have an AI avatar to represent them, to talk to other people. Uh, and back then in 22, there was a really big trend in Japan where the VTuber. So VTuber is not a real person. It's not a real, but it's the avatar of the real uh, singer or actor. They perform in YouTube, and people love it. So therefore, we are thinking that if we use AI avatars um, to create characters as companion for other people, then when they talk to the AI avatars, they don't feel threatened. They don't feel that they're being judged. Okay, okay. And if you to another person, sometimes they might be angry with you, like Yeah, I will never be sad with you. Okay, please. it's always stable and reliable all the time. So that was one of our ideas, and we came up with that. I think Now, easy. because when well, condition came in, and when we decided that we will be having one uh, the same product in Bangladesh, we actually thought of the people that are shy talking in English, shy of expressing themselves in front of people. So that was the idea why we decided that yes, we should launch this product in Bangladesh as well, so that people do not feel lonely, or people do not get depressed and everything. We definitely want to resolve the problem. Exactly. So Sudaverse has that idea. We have been doubts about. Now, we don't think our AI avatar would replace a human connection. Okay. As a matter of fact, we encourage human connection because that's the only way, ultimately, to solve the loneliness problem. However, we think that with AI avatar is like a foundation. It's like the bridging the gap for the people who shy, who don't know how to express themselves, to practice. And then when they get more comfortable in expressing themselves in human interaction, they can go and talk to someone through the real books. So that's where I come from. So, after that, if I ask you, you have visited Bangladesh multiple times. How did you like it? Yeah. What I know your vision for Bangladesh, because you have always spoken so highly of my country, of our people. But I would like to know from you that what is your vision for Bangladesh? And as people should know that we are working on the education sector as well. We have already finalized the deal for blockchain education, and we are on the verge of finalizing one for the AI education. So a company that works with AI and is trying hard to eradicate loneliness from the world, how does that really think of something like that to educate people about blockchain and AI in a country like Bangladesh? So what was the plan behind this? Well, this is my personal observations. Okay. So Vietnam and Bangladesh, they have a similar populations, right? So Bangladesh, I think about like almost 200 million, and Vietnam plus 100 million. Okay. Um, okay, and we all start as a underdeveloped country where the world. Okay. Uh, but now the reason is Vietnam is in a way move ahead of Bangladesh. Okay, even though they have some less disadvantages. You think about it, the Bangladesh populations they have a lot of younger population, same as Vietnam. But the biggest advantage of Bangladesh, everybody speak English. Everybody speak English. And all the information now in the world about commerce, about finance, anything, it's also in English. Right.
But as a Vietnam in the country, we have to learn English, not our mother tongue language. So that's a bit of less attention. But here's the difference. What I see, Vietnam, they have been focused on IT sector, right? All the Jews, they focus on IT development. Okay. So as a result, right now, the Vietnamese IT is get a lot of contract and project from other kind of like US and European, beside India or China. But now Vietnamese get, but what is a lot of Vietnamese IT company is very famous for their big capacities in terms of blockchain development and AI development. Oh, Exactly. All right. Because we focus on IT is the on edge. so true. Right. Now, and I think there could be many other things, but I think what is missing in Bangladesh compared to Vietnam, the IT sector, right? There's not many. Sector. Because Bangladesh, they're saying they have the IT infrastructure and everything, but if we relate it to the modern countries, even like with Vietnam, we are miles behind, and that is a fact. We cannot deny that. But I think is if you focus the young people in like if you focus on IT sector, IT development, right? You could go far away ahead now because you all speak English. And all the company who they want to stand a contract, make a contract with an IT development company, it's easier for them to communicate in English than in others. So that's one of the point that I think that there's a gap again that I slice. I don't know about other industries, but in terms of IT, that's what I slice. Yes, because I still remember the piece, and also there's a thing of it some time. When we spoke about it for the first time, as you remember, you told me that Vietnam is doing this in terms of education. Why don't you guys try out something like this? Because it will actually help your country. And just to let everyone know, Suzuverse is the only company who offered their services for free to Bangladesh government. And ultimately, they didn't want to take it in free. In exchange, they said, okay, you can quote us anything and we will be there. So definitely, I can vouch for it that the plans Suzuverse has for Bangladeshi people and to put an impact in their lives with education is massive. Because I have always heard it from both George and you that you guys are willing to provide as much support as it is possible. But as human beings, as people, we need to be able to take that as well. We need to be able to, able to capitalize on that as well. So that is the reason even we were thinking about starting the AI education from a very initial stage. Like for the kids, we can start it with the kids and then we can go to the upper level as well. I remember that. So many thanks for that, Jack. There's no doubt about it. It's an amazing initiative. And if everything works out well, probably from December, we will be having the blockchain classes started. And for the AI, probably January is the time when everything will be finalized, and then we will get the schedule. So, Jack, you are a person who has somewhere around 20-22 years of professional experience, if I'm not mistaken. Any advice, any life lessons you want to share it with our viewers or our Suzu's family? As you know, we have just hit the 18,000 mark in Bangladesh. We have 18,000 community members in Bangladesh. So, and definitely we want to make it 180 million. There's no doubt about it. So, what is your advice, the lesson that you want them to learn, or the advice you want to take from your life and share it with people of this country? I think a, a different state of life. You want a different thing. Okay. You have to do different things. But I'm speaking to the audience here. If I think most of the audience would be the younger population of the Bangladesh, and everybody. First of all, number one, you need to make money, okay? Because the older you get, the more money it's gonna cost you. You need to make money as a responsible citizen to take care of those.
take care of your family, take care of the people that are important to you. That's number one. Okay. Now the next thing is how to make money. How do we start? So the thing I think if I want to start again, we have to identify what is the future change of the world. Okay. If you working in the future trend of the world, then by the time you are ready, when the trend is ready, right, then your skill will be needed, and you can make a really good money. I was is it the traditional finance banking. I was I was accidental and it's very fortunately for me. I fell into the blockchain and industries and the fintech and it helped me a lot professionally and also in my life. So you have to identify the trend in the year, right? And then you equip yourself with the skill, the knowledge in that trend, and then one day opportunity gonna come to you. Okay. So currently, what is the change? Blockchain. Yeah, that's the change. So you have to work hard on yourself, and update your skills or knowledge or qualification on that change. Then one day, all the big company gonna come and look for you. Okay. But the thing is, how can you identify which is the future change? You have to study. You have to read a lot, and then you would find out where the world is going in the next 5 years, in the next 10 years, so you can position yourself as at the middle of the change. Okay, that's how you get opportunity. PPT puts your words that you said in PVWX in Manila that uh, if you want to start earning money, you need to know the technology first. What is blockchain and how does it change your life? How can it change your life? You need to study hard, and then come back and start making money. Because at the very start, there may be disruptions and you may lose money. But first learn it, understand it, then imply it, and then you will be able to start much. I really like that quote of yours because I saw that video over there. And this is one of the harshest, but probably one of the most toughest truths of life. You need to learn, you need to gather knowledge, and then you will be able to earn. So as I want to say, let's say if you are the young guy just finished university, you can train to work in the traditional banking or the bank industry. Okay. Or is another guy choose to follow to work in the blockchain or AI industry. I I think this is what happened. After 10 years, the guy who choose to follow in the blockchain or AI path, his salary or could probably I than the guy who in the traditional bank. That's what I look. Okay, good minimum 5 times, right? So that's why you need to identify the future change and then work hard on yourself to equip the knowledge, your skill, the connections, to be ready for the opportunity when it comes. That's how you to change your life. And the first thing I think right now in Bangladesh, the only the company that doing both blockchain and AI technology is Sudazon. So you could be part of the community to learn. You don't have to learn about it, follow it, and you can experience that product. So you know, you have a knowledge in that part. Exactly, exactly. I think what you have said is probably uh, every youngster should listen to that and they should adopt that because knowledge has no bindings. You can always learn because at this age, even at your 40s, my 30s, we are learning. We're still learning. Every day we are gathering the knowledge so that we can adapt to the new trends. Well, thank you so much for your time, Jack. It has always been a pleasure for us to talk. And as I always say, for Bangladesh team, you are not only our boss, you are like a big brother to us. And you know that what you mean to us. So when you're gonna see you next time over here in Bangladesh. Well, I plan to go to Vietnam for months, from next month, to work in Vietnam, and then there's a few things happenings right now. We in discussion with many company. So I don't know where I'm going after Vietnam.
probably Australia or other country, but we're doing a lot of things. Our team right now. So the next year for January 2025, our next year is gonna be US market. So we are doing a lot of things to prepare to introduce ourselves to the US market. So true. But even after that, whenever you have time, you are always invited in Bangladesh, and you know that. Give back to your over here. Thank you so much, Jack, for your time. It's always a pleasure, and I hope it was enjoyable for you too as well. And with that, I would like to thank you and thanks for your time. I All will right. catch up with Thank you, Habib. Thank you, Dusty. Yep. Okay. Take care. Have a good day. Bye bye. Okay. Bye bye. ভাইয়া আপনাদের কনভারসেশনের একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট ছিল ব্লকচেন এবং এআই এডুকেশন। এই ব্যাপারে কিছু বিস্তারিত জানাবেন আমাদেরকে? Yeah, that's a very interesting part, Vishwak. The one you pointed out, blockchain and AI education. So it all started back in, I think, last year, November or October. Uh, one phone call changed the entire spectrum, the entire game. Uh, there was a time, যখন I had a phone call with my Vice President, Mr. Jack Tran, and আমরা কিছু প্ল্যান শেয়ার করছিলাম যে কিভাবে ভিয়েতনামিজ মার্কেট অ্যান্ড বাংলাদেশ মার্কেটে we can actually bring a change. তখন we decided how about providing blockchain education to people. And Jack was already trying that in Vietnam. So I really liked that idea and I started gathering more knowledge about blockchain because I've been in the blockchain industry for almost 3.5 years. So I know some of the ins and outs of blockchain. So ultimately, while saying that, when আমি যখন জ্যাকের আইডিয়াটা শুনি যে ও কি করতে চাচ্ছে ব্লকচেন এডুকেশন নিয়ে ভিয়েতনামে, like there will be a curriculum like university curriculum and ইউনিভার্সিটিতে এটা ইয়ে করা হবে, like they will start teaching blockchain in Vietnam. So I got this idea from there. I got the inspiration from there. And from there on, I started preparing documentations like what are the things we can offer with blockchain, about blockchain education, and কিভাবে স্কেপটিসিজমটা দূর করা যায়। and স্কেপটিসিজম দূর করতে হলে আপনাকে অবশ্যই মানুষকে এডুকেট করতেই হবে, মানুষকে প্রপার একটা নলেজ দিতেই হবে এটার ব্যাপারে। সো যখন এটা নিয়ে I started researching, তখন আমি দেখলাম যে there is lot more that I haven't even touched. So I started analyzing with all those things. By January 2024, I got the first breakthrough. যখন I started pitching it to so many clients, government clients, যে I got a heads up from one of the Bangladeshi agencies, government recognized agencies, and তখন আমাকে বলা হয় যে okay, you can come and you can give us a pitch about it. If we like it, then we will start considering it. I still remember the day I went there first, for the very first time to pitch it, I was told, are you trying to glorify crypto over here? Because you're talking about blockchain. So then again, the entire story, once again, that no, crypto and blockchain is not similar things or not the same thing. Blockchain is something and crypto is an aspect or a product of blockchain. So ওখান থেকে শুরু করে I remember I had to pitch for like 6 to 7 times to different departments to get their green signal that yes, it is good to go. There is nothing related to crypto in it. Then at a certain stage, we got the initial, thanks to one of my contacts in that agency, I got some advantages, I won't deny that. And ultimately এরপরে যেটা হয়েছে যে তারা আমাদেরকে verbally confirm করে যে okay, we can explore this. And সুজুভার্সের মেন্টালিটি ফার্স্ট থেকে এটাই ছিল যে if required আমরা ফ্রিতে এডুকেশন সাপোর্ট দিব বাংলাদেশে, like we will onboard some Vietnamese blockchain trainers and আমরা অনলাইনে বাংলাদেশি মানুষকে ব্লকচেন সম্পর্কে এডুকেট করব। সো যেটা হয়েছে এরপরে যে
After several discussions, after several meetings and all, we got the confirmation that we will be able to, emphasize and start educating people for blockchain education and blockchain courses. And we have those curriculums designed, as well as the topics are ready. আমরা আশা করছি by December or probably by January we will have the floor and we will go on floor with the blockchain education. Apart from that, as we have adopted AI as well, so the idea always was there, because আপনি যখন প্রথমে একটা অ্যাসপেক্ট নিয়ে কাজ করে ফেলেছেন, now you know what's the root and now you know how you can actually get into the depth of it, and most importantly start working uh, in terms of getting the deal as well. So AI education নিয়ে it was challenging because Bangladesh, আমি মনে করি বাংলাদেশ এমন একটা স্টেজে আছে where they have adopted AI, but in terms of the technology only, in terms of the tech support. But rather আমরা যেটা করতে চেয়েছি, আমরা একদম ইনিশিয়াল লেভেল থেকে, একদম গ্রাসরুট লেভেল থেকে আমরা AI এডুকেশনটা নিয়ে কাজ করতে চেয়েছি। And probably that is something which the government authority, the government agency liked, that আমাদের প্ল্যানটা একদম গ্রাসরুট লেভেল থেকে স্টার্ট করে it is for professionals as well, just like the blockchain spectrum. So at a certain stage, we are at a stage right now where we have pitched and we got the verbal confirmation, but the official signings are yet to be done. So it is a matter of time, I believe, that we will be able to start educating people about blockchain and AI technology in Bangladesh. Not only the technology, the education, the proper education. It is not like আপনি শুধু একটা ওয়েবসাইট বানানোর ক্ষেত্রে বা একটা অ্যাপ বানানোর ক্ষেত্রে AI ইউজ করতে পারছেন। There are so many aspects you can start using it. So আমরা মানুষকে সেটার ব্যাপারে এডুকেট করতে চাই, and most importantly আমরা মানুষকে এটার মিসইউজ এর ব্যাপারেও বোঝাতে চাই, যে আপনি আজকে মিসইউজ করে ফেলতেছেন বা আপনি এটাকে আজকে ম্যানিপুলেট করতেছেন, it will actually harm you or someone. That someone can be a family member of someone and it won't go right with them. So এটা always important, while you are educating someone, you need to tell them about the advantages as well as the disadvantages of the technology. So that's why we have chosen blockchain and AI. আর যেহেতু Bangladesh is a developing country, a emerging country, so there was no other way, to emphasize blockchain and AI, considering both are emerging technologies. And একটা কথা না বললেই না, এআই এর ক্ষেত্রে আমি এই কথাটা বলবোই, যে আমি আমার বসদের কাছ থেকে দেখেছি বা বুঝেছি যে we are always open for suggestions while we are working with AI, because what is working in the world today may not work after 6 months, may not work after 3 months. So you need to learn and you need to know more and more and you need to be educated, because the moment you start learning, you understand the thing, and when you understand something, you start depicting that or implementing that in your real life. And most importantly, where that is the time when everything falls into the place and you start gathering knowledge, and you have gathered the knowledge, and then you can implement it to start earning for yourself, for your family. So this is where the idea came from, and this is how we designed it. We got the approvals from various boards for the blockchain education. Although for the AI education, it is still under process. As we all know, what happened back in August, the entire government was changed. So with the new government, we are having conversations for AI education. Although they have given us green light for the blockchain education already, so it is a matter of time that we launch both blockchain and AI education in Bangladesh. And like I said, we want to educate people about the technologies and we want to give them a roadmap, and we want to show them the roadmap to start earning through these technologies without actually obligating any laws or anything. Because blockchain দিয়ে আপনি এগ্রিকালচার খাতে, ফিনান্সিয়াল খাতে,
There is so many to explore, so much to explore with the technology and with AI as well. There is so much to explore and so many ways to start earning. You don't need cryptos only to just signify your gain. That's what we are trying to implement over here. সো দর্শক, আমরা আমাদের পডকাস্টের প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এসেছি এবং শেষে এসে আমি আসলে ধন্যবাদ বলতে চাই আরিফ ভাইয়াকে আজকের পডকাস্টে আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য। ভাইয়া, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। তবে শেষ করার আগে সুজুভার্স বাংলাদেশ নিয়ে আপনার প্ল্যান সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি এবং আপনি যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান, দ্য ফ্লোর ইজ অল ইয়ার্স। So Suzuverse নিয়ে আমার প্ল্যান, থ্যাংক ইউ ফর আস্কিং দ্যাট। Suzuverse নিয়ে আমার প্ল্যান হচ্ছে, I want to build a team, I want to build an organization that resolves your problems, that you can come to and will while, or when you're gonna go out of that door of my office door, you have a smile in your face because you know your problem has been resolved. That is what I want with Suzuverse. আমি একটা এমন ব্র্যান্ড বানাতে চাচ্ছি। আমার আমার মনে আছে আমি প্রবাবলি 2023 তে এই কথাটা বলেছিলাম যে যদি আমার মার্কেটিং করতে হয়, I can, with the approval of my bosses, because they have already given me that floor, যে we can start investing millions and millions of dollars just to dollars or taka to start promoting the business. So rather I want to grow organically. আপনি যদি আজকে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে যান, you will see there's a significant number of followers that we have, and we have earned it. Rather buying it, we work hard to earn it. And I can vouch for it that these people are my family, are Suzuverse family, and they are with us. So they're with us for a reason, and I don't want to let them down. I want to give them that age that at a certain stage we are going to create something which will glorify the entire country or the entire world, which will signify what we have achieved altogether, because we exist because of them. Without them there's no business, without them there's no gain. You always need customers, you always need community to have an empire. So that is what our plan is, or that is what my plan is for Suzuverse Bangladesh. And for Suzuverse Global, I can vouch for it that the mindset that our vice president and president have, Mr. George and Mr. Jack, they have is they are willing to help people. They are willing to stand beside them. We are not saying যে আমরা আপনাদের লাইফ একদিনে চেঞ্জ করবো. It's a lengthy process. You have to be a companion with it. You have to be our companion so that in this long run we can win together. We can work together and we can win together. This is what we want. And for the audience, for the Suzuverse family, আমার একটা কথাই বলার আছে, সেটা হচ্ছে যে you guys have been very much supportive to us since the beginning. আমার খেয়াল আছে আমার প্রথম যে সেমিনার ছিল Suzuverse বাংলাদেশ নিয়ে, আমি কথাটা বলেছিলাম যে thank you for coming, because আমরা there was an arrangement of 50 people and somewhere around 150 people showed up. And আমি এই কথাটা ওই সময়ও বলেছিলাম যে আমার ধারণাই ছিল না that so many people will come up or so many people will join today's session back in 2023. So it has been a journey that I'm really, really proud of. And I want to make it more soothing and want to make it more flexible for every one of us. And together we want to build a community, build a spectrum that gives you the financial freedom, that shapes up your life. So with Beyond the Bits, I think we will be able to give you an overview of what Suzuverse is doing. We will introduce you to the Suzuverse family, not only the Bangladesh family, the entire Suzuverse global family. Because আমি মনে করি যত বেশি জানবো, তত বেশি শিখবো, তত বেশি বুঝবো, and most importantly তত বেশি সামনে আগাবো. So that is what I want from myself, and that is what I want from my community, from our audience. Thank you so much for your time.
Have a wonderful day. Goodbye.